Best regards, dear Mr. Steve Дженнаро. Thank you. I believe this is the high time we've started our interview. Yes. Стив, первый вопрос. Что вдохновляет современную молодежь? Откуда они черпают вдохновение и знания для принятия решений о своем будущем? So the first question we would kindly ask you to discuss is considered with, let me say, inspirations. Likewise, what inspires the youth these days? Where do they seek and strive this, the inspiration regarding the way they are taking, let me say, making decisions about their personal future? So I think that young people today, as a category, we should remember that there are lots of different groups of young people first, right? And that in different geographic spaces, what it means to be a young person or what's important to a young person is different. Also, how old the young person is means what is important is also different. So an 8-year-old and an 18-year-old may have different ideas about what inspires them. Okay, that's the first idea. Когда мы говорим о молодых людях, во-первых, сама по себе эта категория, она разная, различная. То есть, по сути, существует много разной молодежи. И даже если мы будем говорить с точки зрения географических каких-то понятий, она тоже различна. И мы должны понимать само отличие молодежи и то, что вдохновляет, то, что важно для этой молодежи с точки зрения понимания их будущего. То есть, что для них важно, в том числе зависит прямо от того, сколько им лет. Потому что если человеку 8 или 18, это разные категории, и для них разные вещи будут важными. If we look to social media, and we say, okay, what are the things that young people talk about on social media, and what do we see show up a lot, or what do we see a lot of repeated that inspires them? We see that lots of young people around the world are using social media to discuss issues of social justice. So there are a couple key social justice issues over the last 2 years and longer, but in particular, that have been very important to young people. The environment and climate change is the first one. Black Lives Matter and racial equity is a second one. And what we call degendering STEM education. So that's about seeing more women in science, mathematics, engineering, technology. So we see young people getting together, youth getting together, inspired to have their voices heard around social justice issues. С точки зрения того, что происходит в средствах, в социальных медиа, да, в социальных средствах массовой информации, мы можем посмотреть, мы можем проанализировать, о чем говорят вообще молодые люди. И что мы видим, что действительно является, во-первых, масштабным, то есть прослеживаемым, и что их вдохновляет. Существует несколько ключевых категорий, которые действительно вдохновляют современную молодежь. И среди них первая категория – это, конечно же, социальная справедливость. Когда мы говорим об этих ключевых категориях, сформировавшихся за последние несколько лет, то они являются следующими. То есть, во-первых, это все, что касается нашего окружения, то есть наша окружающая среда, в том числе то, что связано с климатическими изменениями. Второе – это BLM, Black Lives Matter, то есть все, что связано непосредственно с расовым равенством, то есть вопросы, которые порождают и побуждают молодежь о чем-то задумываться и их вдохновляют, это вопросы, связанные с отсутствием единого понимания вот этого расового равенства. И третья категория – это именно, переведем это так, убираем рамки гендерности. Да? То есть сегодня хотелось бы видеть больше женщин в профессиях таких, как наука, инжиниринг. То есть вот каким образом это происходит. То есть вот это ключевые категории, которые действительно о них молодежь говорит, они часто об этом пишут в своих социальных сетях, и это то, что их вдохновляет. So this makes sense because if we think about
when adults speak to children, little children, we always ask them, what do you want to be when you grow up? Right? It's a very question we ask all the time. So it makes sense that young people, that youth today, are interested in what the world is going to look like when they grow up. They're interested in the most important things. Will there be jobs? Will there be freedom? Freedom of speech, freedom of, freedom to marry who they want to marry, freedom to go to school where they want to go to school, freedom to have the job they want to have, freedom to organize, to assemble. Will there be an economy that allows them to be prosperous? So they, will the environment will the planet still be here? Will so young people are interested in the problems of today because they are going to grow up into this world and it's important to them. So what inspires them and what helps them make their decisions, as I said, are these social justice issues, because they deeply impact young people today and tomorrow. Thank you so much. Когда мы говорим об анализе того, что молодежь заявляет в социальных сетях, по сути, это действительно имеет место быть, это логично и резонно. И с точки зрения вообще понимания того, как это происходит, да, вот это осознание, ведь, по сути, взрослые задают детям вопросы, и это совершенно естественный, нормальный вопрос, кем ты хочешь быть, когда ты вырастешь. И, понятное дело, ребенку, да и молодежи, им важно понимать, что действительно, как будет выглядеть мир, когда они вырастут. И каждому человеку, хочется определенных вещей, но есть те вещи, которые нас вдохновляют в этом поиске. Например, понятие справедливости, понятие свободы, свободы волеизъявления, свободы слова, свободы, позволяющей выйти замуж или жениться на том, на ком ты хочешь, свободы выбора школы, в которой ты хочешь получить образование, хочешь ли ты вообще учиться и получить образование, свобода выбора определенного стиля, и в том числе экономики, того вида экономики, который позволит тебе быть обеспеченным и финансово независимым, да и вообще даже такого рода вопросы, как будет ли сама планета как таковая, останется ли она, эта планета, в будущем. То есть вот эти вещи, они, конечно, существуют, это понимание, что будет в будущем, какая будет эта картина, в том числе вдохновляет молодежь. Глобально. It's a very global phenomenon. It's a very global type of reply. Thank you so much. Профессор Дженаро, наверное, сегодня люди к своей судьбе относятся не так, как раньше. Как вы думаете, что изменилось в плане отношения к судьбе, к своему будущему за последние 20-30 лет? So, dear Professor Gennaro, we actually tend to feel like today the perceptions, actually the person, the perception of his future has changed. I mean, in comparison to the perceptions people were sharing like 20 or 30 years ago. If this shift of perception actually really is, and if it exists, how does it look like? What has changed to your personal viewpoint? So that's a great question. And I think that there's probably one answer for the young people right now, and then another answer coming for the next group of young people because of the pandemic. So the young people who grow up during COVID-19, during the pandemic, what their future will look like and what their understanding of their future will look like is different than the young people right now who have already sort of maybe had their childhood years or their teenage years before the pandemic. So that's the first point. Got it. Вообще сам по себе вопрос достаточно весомый и важный, и мы должны понимать, что есть один тип ответа, который существует сейчас, и есть тот тип ответа, который настанет в самом ближайшем будущем. Потому что, разделяя молодежь, мы должны понимать, что молодежь, выросшая вот в этих условиях, в условиях ковида и в условиях пандемии, это уже другие взгляды, это уже другая вот форма восприятия, и опять-таки та же пандемия, тот же ковид, и есть тот самый рычаг, который меняет эти взгляды. То есть, по сути, есть молодежь до ковида и пандемии, и есть вот молодежь, которая столкнулась с этим здесь и сейчас, и она уже другая. So the young people growing up during the pandemic,
they have been at a loss for relationships. For example, a child who is 5 years old, they will grown up the last 2 years or maybe longer without having people come to their house, without going to a community center, or without going to a classroom, without going to a dance class or a soccer practice, or without doing gymnastics, without being involved in any type of group scenario, without hugging a grandparent, with always having to wear a mask, with always having to be isolated, distanced from another individual. So we don't know yet what type of long-term impact that will have on human social relationships. But we have a whole generation who is going to grow up, who as of now have no experience in hugging, touching, feeling closeness with other humans. Мы должны понимать, что молодежь, растущая в условиях пандемии и ковида, это, по сути, молодежь, вот представим себе ребенка 5 лет, это молодежь, которая растет в условиях отсутствия вот взаимосвязи и взаимоотношений с другими людьми как таковыми. То есть они растут в условиях нехватки этих социальных связей. То есть, вот, по сути, что происходит вот с этими детьми? Да? Вот ребенку 5 лет, вот началась пандемия. В течение 2, а то и более лет у этого ребенка нет возможности чувствовать себя причастным к какой-то комьюнити, ну, какой-то общности. То есть, по сути, это ребенок, который не может позволить, чтобы к нему кто-то приходил домой, его навещал. Он не ходит в клубы, у него нет возможности ходить заниматься футболом или гимнастикой. Он не ходит, не посещает школьные занятия в классах, как это было раньше. У него даже у некоторых детей нет возможности такой, чтобы к ним приехали их бабушки и дедушки и просто их обняли. И они растут в условиях постоянной нехватки, ну, скажем так, вот этого внимания, этого социального и прямого касания, чувствования, объятий. То есть вот нехватка вот этих вещей, которые заставляют всегда нас находиться на дистанции, постоянно носить маски. Профессор Дженаро делает акцент на том, что мы не знаем, какими вырастут эти дети, которые сейчас вот ощущают вот этот кризис нехватки. Мы не знаем, какого рода на самом деле вот это социальное влияние породит вот этот опыт прохождения через пандемию. Этого никто не может сейчас оценить. Что будет дальше, неизвестно. And, we definitely don't know this long-term impact, and it feels like we cannot actually make a correct prognosis of what's going to happen next. Yeah, absolutely, yes. And with the teenager right now, like the teenager, I have a couple teenagers in my house, and their life is very different because in psychology, adolescent psychology, the development of the teenager is supposed to be separation from the family, separation from the parents, and closer to the friends, closer to their peer group. But today, the teenager can't go to the movies, can't go on a date, can't meet up with their friends at the park, can't meet in public spaces, can't go to a music concert, all of these experiences where they are supposed to develop and become adults, separate from the family, they don't get that. Instead, they have to live closer to the family, stuck inside the home, and the only escape, the only communication that they have with the outside world is right on their devices. But they go to school on their devices, they meet their friends on their devices, their whole lives exist in this virtual space. So we don't know what the future looks like for this category, this age group, but this is very different than before. Sure it is. Of course. Когда мы говорим о подростковой психологии и воспитании подростков, наш интервьюер говорит о том, что у меня, говорит, у самого в доме есть несколько подростков, мы должны сказать, что их жизнь очень сильно отличается. То есть вообще в психологии воспитания, в психологии подростка существует так называемый этап сепарации, то есть этап отделения от семьи, да.
Но мы точно можем сказать, что сейчас этого этапа просто нет. То есть они не имеют возможности посещать музыкальные концерты, встречаться с друзьями, ходить с ними в парке или посещать какие-то другие общественные места, ходить в кино и всего остального. То есть те шаги, которые предполагаются, что должны существовать в плане взросления этого самого подростка, их сегодня просто нет. И единственный способ у подростков общаться с такими же, как и они, ну, с друзьями, да, то есть ведь по сути этот этап отделения от семьи, он не подразумевает вот именно отделение, а переключение фокуса внимания от семьи к друзьям. И сейчас все, что они могут, это только переключаться посредством девайсов. То есть они в школу ходят в девайсах, с друзьями общаются в девайсах, живут в девайсах. То есть вот этот переход в виртуальное пространство посредством девайсов, никто не знает, как этот шаг, как эти условия повлияют на нынешних возрастных групп. So now let's go up one more age bracket now. So we have the little kids, then we have the teenagers, and as I said at the beginning, there's a group before the pandemic who is different than the adults. Yep. And so often, like we talk about like millennials, like you heard the word millennials before, right? So sure. So these young people are different from their parents' generation. And one of the big differences is their wants and their needs. So the older generation, like my generation, my parents' generation, you know, your goal in life was to get a job, to buy a house, you get a job, you get a mortgage, you buy a house, you get a family, and this is the life pathway. And so everything is about a career, build like something long. It's long term. You make a payment every month. You go to work every day. You work in one job. It's very long. But the millennials are interested in very short. They don't want to own a house. They don't want to own a car. They'd rather take Uber. They don't want to own a house. They'd rather use Airbnb. They don't want to be in one job for their whole life. They want to work in something that gives them fulfillment, like a pleasure. So the focus is on immediate pleasure. And that's a difference between the generations on long term you build towards versus immediate pleasure. Immediate pleasure. I got it. Thank you so much. Теперь мы поговорим о той возрастной категории, то есть мы говорили о детей, мы говорили о тинейджерах, а теперь мы поговорим о той молодежи, которая, это молодежь, да, но те люди, которые сформировались уже до пандемии, да. То есть они действительно сильно отличаются от всех остальных, это особая группа. Уверен, что вы ранее уже слышали понятие миллениалы. Вот для описания разности этой группы мы будем его использовать. Чем отличаются миллениалы от остальных, в том числе от той молодежи, которая вот растет сейчас в условиях пандемии? Ну, конечно же, своими желаниями и потребностями. Если сравнивать вот эту группу с моим поколением, господин Дженаро имеет свое поколение в виду, мои родители и так далее, да, то есть наше поколение заточено под построение длительных перспектив и выстраивание длительных каких-то вот потребностей и желаний, а именно, то есть у нас какие, говорит, есть цели вот у нашего поколения. Это получить работу, такую хорошую, достойную работу, которая позволила бы тебе в ипотеку затем купить дом, да, купить машину, завести семью. То есть это долгосрочное планирование. И это особенность нашего поколения. Когда же мы говорим о поколении миллениалов, у них все наоборот происходит в крайне короткие сроки, а по сути практически мгновенно. То есть они не хотят, например, работу на всю свою жизнь. Они хотят такую работу, которая будет доставлять им удовольствие мгновенно, то есть здесь и сейчас, то, что позволит им самовыразиться. Они не хотят, например, купить машину, они лучше возьмут Uber. Они не хотят покупать дом, они лучше снимут там комнату или квартиру, да, то есть возьмут что-то в аренду. То есть вот в чем наше колоссальное различие. Наше поколение – это долгосрочное планирование определенной карьеры, которая даст тебе семью, дом, машину и прочие блага, а их, собственно, отношение к жизни – это то, что позволяет тебе получать мгновенное удовольствие. То есть вот этот очень короткий период. Кстати, отстрелил вот это вот поколение, которое сейчас, то есть они выстрелили, грубо говоря, в 20-25 лет, и на выходе что мы имеем?
То есть дальше ты уже себя реализовал, ну, куда тебе дальше реализовываться? Ну, то есть ты уже всего, чего хотел, добился. То есть, ну, нет, ну, люди даже не видят, по сути, своей, не то, что не видят, им даже не нужна, по сути, уже перспектива будущего. So actually, that's the phenomenon that we are witnessing right now, right away. I mean that, well, as far as millennials are concerned, they are just like shooting stars, let me say, being 20 or 25 years old. So they realize, okay, I'm 22 years old, I'm already a star. However, I don't have to think about my future. I have what I want to have. And what's next? No one knows. And they don't know either. Well, and why is this? Well, this is the product, or this is the byproduct of capitalism. Byproduct. Okay. Wow. Okay, on a couple levels. On the first level, for young people, there are no jobs. Because capitalism has made everything available 24 hours a day, 7 days a week, everywhere around the world, labor has changed. So the only jobs that are available, especially for young people, are low-paying jobs, low wages, no worker protection, no long-term protection, no pension, no, and so they live it. Their only work that's available is a gig economy, service-based, right? This is capitalism. Everything must be cheap, 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 and that means labor also must be cheap, cheap, cheap. That's the first point. Okay. Okay. То есть, и почему это происходит? Потому что мы имеем дело с покупкой продукта. То есть это последствия эпохи капитализма, которая превращает все это в продукт. То есть жизнь в том числе как продукт. И когда мы говорим непосредственно о том, почему так происходит, есть вот как бы несколько уровней, да, которые, и почему молодежь так поступает. Вот, говорит, уровень условий номер 1. По сути, нет практически деятельности, нет достойной работы, предлагаемой молодежи. То есть что такое работа для молодежи? Это что-то всегда крайне малооплачиваемое, это всегда что-то непостоянное, нет никакой защиты твоих прав рабочих, да, нет пенсии как таковой. То есть сегодня в чем особенность вот этого продукта капитализма? Что 24/7, 24 часа, 7 дней в неделю, все устроено так, что ты можешь себе что-то позволить, если у тебя есть хорошая, качественная работа. У тебя, но не у молодежи. То есть для молодежи нет широты выбора такого рода работы. Got it. And the second part of this is that this is generations of advertising, the most sophisticated types of advertising. So now we are a century into the marriage between advertising and psychology. And so because we've had a century of this, the creation of desires and needs, which fuels capitalism, is at its peak. So Google knows what I want before I type it into Google. Before I type into Google, Google knows what I want, right? Right. But I always tell my students the slogan for capitalism is that you deserve it. So advertising tells us that we deserve it. You worked hard this week. You deserve a weekend off. You worked hard today. You deserve to go out tonight and have a fancy dinner. It doesn't matter if you can afford it because you don't make much money because you have a low-paying job, because capitalism has stripped you of the value of your labor. You deserve to spend it. So they give us credit, like credit cards, and they lend us money, that the banks, so that we can spend money we don't have, but that's okay because we deserve it. I deserve a nice shoes. I deserve a nice vacation. So because you deserve it, advertisers make you believe that you deserve, and so you spend. And so millennials believe they deserve to feel good. Always. You always deserve to feel good, and so you can spend in the immediate moment for that immediate gratification, that immediate pleasure. You deserve it. Got it. Второе, что нам нужно понимать, что поколение, с которым мы сегодня, это молодежь, с которой мы сегодня имеем дело, это поколение
Рекламой. И причем рекламой, созданной определенным способом. То есть, когда мы говорим о рекламе, да, реклама сегодня существует определенного рода брак, даже в какой-то степени семейный союз между рекламой и психологией. И мы живем в это время. Это век брачного союза между рекламой и психологией. Что это значит? Это значит, что сегодня происходит намеренное создание, позволяющее соединить мои желания вне реальности как таковой. То есть эпоха капитализма породила такие условия, при котором, то есть, говорит, я своим студентам всегда объясняю, вот если бы мы взяли слоган капитализма, это было бы you deserve it, то есть ты это заслуживаешь. Ты заслуживаешь, ты сегодня что-то сделал, ты устал, ты заслуживаешь отдых на выходных, ты заслуживаешь пойти куда-нибудь в хороший ресторан, и ты это заслуживаешь. Капитализм не говорит, где тебе на это брать деньги, но ты это заслуживаешь. И поэтому миллениалы, конечно, они верят, что они это все заслуживают, но денег у них на это нет. И быть не может, потому что тот же капитализм лишил их права вот этой работы, да? Работа малооплачиваемая, и денег на это у тебя нет. Но с другой стороны, капитализм предложил им взять деньги в кредит, взять какие-то деньги, то есть, по сути, тратить те деньги, которых у тебя не существует, потому что ты этого заслуживаешь. И они вот в это верят. То есть, по сути, говорит, вот сегодня есть, что вот это убеждение, что ничего страшного, что у меня нет денег. Я достоин того, чтобы у меня были и классные туфли, и потрясающий отпуск, и замечательный отдых, и времяпрепровождение, потому что я этого заслуживаю. Такие люди становятся в кавычках великими, да, и весь мир им должен. So actually, this marriage of advertising and psychology makes millennials, makes these people believe that actually they are the stars, they're like great people who actually deserve these things. Sure. Yes, absolutely. Yes. And then even more than that, like the last part is capitalism empties out everything it touches. It hollows out everything it touches. So all that remains is the shell, the outside, or the illusion of the object, but there's nothing inside. So this glass here, it looks like it has liquid inside of it, but capitalism makes sure that there's nothing there. So it looks full, it looks like it will satisfy me if I am thirsty, but it doesn't satisfy me because there's nothing inside the cup. So even the desires that it tells me I deserve, they are empty. They are not gratifying. So I'm never satisfied. The Adorno and Horkheimer said, the diner, the eater must be satisfied with the menu because the food never comes. So this creates in young people a little bit of nihilism and a little bit of hedonism. Why not? Why not just enjoy myself right now? Because what's to come? Capitalism is destroying the climate. It's destroying the environment. There will be no planet left. So what am I saving for? I only make minimum wage. I'll never be able to afford a house. So why bother saving up all my money? At the same time as the labor cost goes down, the cost of land, which we know is essential to capital, goes up. So they're not, my father could work a low-paying job and still afford a house. My children will never afford a house, no matter what job they have. So there's a why bother, and so that again that adds to the nihilism, the hedonism, and you're always looking for satisfaction because you're empty, because capitalism makes you empty too. Such a beautiful answer. I'll try to be precise in my translation. И еще одна третья часть
связана с тем, что капитализм нас опустошает. То есть, по сути, все, чего касается капитализма, становится пустым. До этого, кстати, профессор говорил о том, что Google узнает то, что я хочу, до того, как я что-то начинаю спрашивать у Google. И, по сути, это в том числе один из способов, как это все происходит, как вводится понятие иллюзии. То есть то, чего сегодня касается капитализма, то, что от него остается, это причудливая иллюзия обертки, это раковина без внутреннего моллюска, это иллюзия того, что мой стакан полон, но на самом деле он не полон, там нет ничего, он пустой. И как это могло бы, что это в дальнейшем порождает? То есть есть такой эпитет, говорит, представьте себе едока, представьте себе человека, который собирается пообедать, и он вынужден довольствоваться только видом меню. То есть его сатисфакция от обеда должна случиться от того, что он увидел меню, но еды никогда не будет. То есть все, что ему дадут, все, что ему покажут, это просто меню. И вот эта вот жизнь в условиях капитализма, это меню, это обертка, обложка, а еды не будет. И что это психологически означает? Что сатисфакции, удовлетворения не будет. И поэтому, я понимаю, что, поэтому, говорит, так у молодежи и развивается и нигилизм, и гедонизм, потому что, а почему бы и нет? Ведь если я живу прямо здесь и сейчас, и непонятно, что будет дальше. То есть капитализм стирает планету, он стирает климат, может, вообще завтра планеты как таковой не будет. Так зачем мне мучиться, экономить, пытаться, стараться, откладывать деньги? И говорит, и более того, поскольку у молодежи сейчас оплачиваемость их работ падает, единовременно цена на землю растет. И говорит, если мой отец, работая на совершенно хорошей, нормальной, обычной работе, мог себе позволить купить дом, то сейчас неважно, на какой работе будут работать мои дети, они не смогут себе позволить купить дом. Так если я и так заранее знаю, что я не смогу, why bother? Ну зачем заморачиваться? Если я и так знаю, что в будущем меня это не ждет. А раз меня это не ждет, я буду жить здесь и сейчас и пытаться, получать удовольствие от той жизни, которая есть у меня здесь и сейчас. Но и этого не происходит, потому что капитализм тебя опустошает, и ты вынужден довольствоваться только оберткой, за которой нет ничего. Супер. Ну, это действительно лозунг, это поколение наших дней, скажем так, сейчас уже вот этого века. Именно живи, довольствуйся здесь и сейчас тем, что есть. Потому что действительно, если вот проанализировать, да, то 30 лет назад, там, наши родители, да, действительно была некая, как это сказать правильно, перспектива, то есть они видели будущее, было четко расставлены приоритеты того, как им двигаться, чтобы добиться чего-то. Вот. У поколения сейчас действительно этого всего вообще нет. Просто ничего нет. Поэтому они, в принципе, выбирают эту политику, а эту политику им прекрасно навязывает СМИ и все остальные ресурсы. So actually, thank you so much for a fantastic reply, because actually we completely take your point. We see here there's just the same tendencies and the same phenomena. Likewise, the slogan that I have to live right now and in the way I want it right now. Because again, speaking about our parents, speaking about the previous generations here, we should say that our parents, they were thinking about their perspectives as well. They were thinking about their future, and they had the models, the possible models or potential models of the future. Today, adolescents, teenagers, they don't know what their future may look like. So that very slogan, why bother? It definitely exists. And actually, this lifestyle of, that people choose, I mean, the lifestyle of living right now and right here, it's dictated and shaped by the current media and by the current, let me say, reality that we have to live in and survive in. And so that's why the answer to the first question you asked me is so interesting, because there is a whole section of young people today who disagree with this. And so they find inspiration from social justice issues. They say, instead of saying, why bother? They say, no, we need to challenge this. We need to say that, capitalism's destruction of our environment is not good enough. And we demand action. So Greta Thunberg and
young people around the world organizing school strikes for climate change. Or they look and they say capitalism creates inequity, in particular racial inequity, because capitalism has also been grounded on slavery, right? And they say, no, this is not acceptable. And so we have movements towards, like Black Lives Matter. Or they say capitalism doesn't pay fair wages to men and women. Women make less than men do. And women don't have the opportunity to participate in the same jobs. And then they speak up against that. And so we have this degendering STEM movement. So there is actually a large group of young people today who feel inspired by the need to say no. So at the same time that we have a whole group that says, why bother? We also have another group that is speaking up, and that is powerful and valuable. Thank you. И вот в контексте того, что мы обсудили, возвращаясь к первому очень важному вопросу, мы должны сказать, что да, есть одна группа лиц молодежи, которые живут по принципу, а зачем заморачиваться, зачем, собственно, напрягаться каким-то образом, но при этом существует и другая группа молодежи, другая категория молодежи, которая говорит нет. То есть это челлендж, это жизненный вызов. То есть мы с этим не согласны. То есть то, что творится в мире, то, что происходит ввиду этого самого капитализма, мы с этим категорически не согласны. Не согласны, например, то есть они черпают вдохновение вот в этом вызове, который продиктован социальной несправедливостью. Для них это тот самый челлендж. То есть они говорят, что, например, почему мы должны позволять, чтобы кто-то грабил, портил и уничтожал нашу планету. И, соответственно, такие молодые люди, как например, там Грета Тунберг, ну и другие молодые люди, они сейчас сами собираются в группу и создают школы, которые непосредственно направлены на поддержание нашей планеты и восстановление, поддержание здорового климата на планете. Есть и другая группа молодежи, которые тоже черпают вдохновение, например, в ответе, скажем, нет расовой, скажем, неодинаковости. Ну, по сути, да, то есть, когда мы говорим о движении BLM, да, Black Lives Matter и так далее, то есть, есть молодежь, которых вот это вдохновляет. Они готовы сказать нет, и они говорят нет. Есть молодежь, которые говорят, их, например, вдохновляет, их цепляет и толкает сказать нет, ситуация неравного отношения к мужчине и женщине. В том плане, что, например, женщины не имеют доступ к некоторым профессиям, им платят меньше и так далее. И вот это социальное неравенство побуждает их сказать нет этому вызову, и действительно они в этом черпают вдохновение и идут наперекор этой судьбе. То есть да, с одной стороны мы говорим, что есть люди, которые живут здесь и сейчас, те же миллениалы, и они живут по принципу «зачем заморачиваться?». Но есть и те, кто говорят, скажем, вызову нет, и они действительно что-то делают в этом направлении. Но их значительно меньше. Are we correct to say that actually those people who say no and they meet face-to-face the challenges of social, let me say, injustice, there are less people who say no rather than people who say, yeah, why bother? There are fewer people. Are we correct in saying that? I don't know. I don't know what the numbers are. I would say that what we've witnessed over the last 2 years in particular, especially around Black Lives Matter and climate change, suggests that there are a lot of people who feel this way. Remember, the individuals who get to tell us the stories, the media themselves, they have an interest in maintaining the status quo. Sure. So there's a benefit. There's a benefit to capitalism and to those in power to maintaining a why bother attitude. As long as that attitude is in place, as long as there is that nihilism and hedonism that comes along with it, then people spend, they buy, they spend, they buy, they spend, they buy. They don't ask questions. They don't challenge. They don't speak back. They don't protest. Who does that benefit? So, of course, when the media shows it to us, they want to show us one category more, one category less.
and they want to continue to perpetuate one particular group. So I don't know the numbers, but I know who benefits from thinking that one way. Got it. Thank you so much. Я задала это как вопрос, что действительно ли меньше тех, кто говорят нет этому вызову. Он говорит, мы не знаем. Он говорит, я не знаю цифр, я не знаю соотношений, но есть вот очень интересная тенденция. То есть, по сути, когда мы говорим о молодежи, которые вовлечены в движение БЛМ и с противостоянием вот расовой дискриминации и неравенства, мы должны сказать, что таких людей на самом деле много. Но при этом, говорит, вот это мышление, что тех, кто, ну, зачем заморачиваться, что так проще, что их якобы больше, а тех, кто протестует, их якобы меньше, мы понимаем, откуда это идет. Потому что вот современные средства массовой информации, в том числе поддерживаемые правительством, да, и другими структурами, они ведь заточены под то, чтобы вот эта парадигма тратить, покупать, тратить, покупать, тратить, покупать, она продолжала существовать. Чем больше они тратят, тем больше они покупают, и в это время, по сути, им не до протестов. Поэтому, конечно же, то есть они пытаются держать статус-кво и показывают вот определенную тенденцию, которая продолжает эту парадигму. Но, тем не менее, в какой-то степени, конечно, они ее показывают чаще, чем показывают то, что кто-то протестует и выступает против. То есть, ну, понятно, откуда эта тенденция. Это восприятие больше-меньше. Но на самом деле цифры нам неизвестны. Понимаю. Thank you so much. And like, capitalism adapts. It's not one thing forever. So in my parents' generation, and even in my generation, to have a mortgage was a good thing. You aspired to home ownership, and that benefited capitalism. Because if I have to pay a mortgage, then I have to go to work every day. And if I have to go to work every day for a factory or in a big company, and I sit at a desk and I type all day long at a desk, I'm not thinking about how I am being exploited. I'm not thinking about social injustice. I'm not thinking about racial inequity, gender inequity, climate change. I'm not thinking about government corruption. I'm not thinking about violence. I'm not thinking about revolution or change. I'm thinking about paying my bills. But when the focus moved from that, and the next generation doesn't want that or isn't interested in that, the stories change too, right? So now it's about keeping you focused on why bother and keeping you focused on immediate spending. Because as long as I'm just making enough to spend just enough as I go and focusing on how I feel right now, I'm not thinking about racial inequity. I'm not thinking about gender inequity. I'm not thinking about the environment. I'm not thinking, you know, I buy my McDonald's, I eat my McDonald's, I throw all that garbage in the garbage can from one meal, all that garbage, all that waste, you know, and I don't worry about it, right? So the capitalism changes, and when it does, the stories it tells us that are normal also change, because it keeps us focused on our consumption and ourselves instead of on revolution or on change for justice for everyone. Got it. Let me please translate that. Мы должны сказать, что история движется, она не стоит на месте, и капитализм в том числе адаптируется. То есть если люди моего поколения и предшествующие, в принципе, считали, что денежный заем в банке, то есть ипотека для того, чтобы купить дом, это здорово, это нормально и приемлемо, то это присуще моему поколению, но не присуще нынешнему поколению. Да? То есть, по сути, сам по себе денежный займ говорит о чем? То есть вот ты купил дом, у тебя есть ипотека, и ты обязан ее выплачивать. И весь фокус твоего внимания на том, как ты будешь это делать, как ты будешь платить по счетам. И поэтому, понятное дело, совершенно естественно, что ты хочешь работать где-то на хорошей фабрике или на хорошем рабочем месте. И все, о чем ты думаешь, это то, как ты придешь на это рабочее место, будешь там печатать, чем-то заниматься, делать, чтобы у тебя были деньги. Есть деньги, платишь за ипотеку, обеспечиваешь свою жизнь. И это нормально. И самое главное, что в этот момент времени, когда ты думаешь о том, как платить по счетам, тебе точно не до борьбы по поводу климата, социальной несправедливости, расовой дискриминации, гендерной дискриминации. Ты об этом не думаешь, тебе просто не до этого. Но поскольку жизнь идет и история меняется, и те жизненные категории, ценности, на которых мы концентрируемся, они тоже меняются, само понятие нормы тоже видоизменилось.
И поэтому теперь, поскольку нет таких, для той же молодежи, нет таких высокооплачиваемых работ и так далее, они, в принципе, считают, зачем ввязываться во всю эту историю, по сути, канитель с ипотекой и со всем остальным, если и так этого все не получится. То есть для этого что? Конечно, теперь вместо потребления долгосрочного я буду жить здесь и сейчас. А когда ты живешь в условиях долгосрочного потребления, определяющего твое долгосрочное планирование, ты вообще ни о чем не задумываешься. Ты, например, идешь в Макдональдс, покупаешь там Happy Meal или что-то еще, и ты не задумываешься о том, как ты огромный ворох вот этой бумаги, весь этот мусор просто смахиваешь куда-то в корзину. Тебя не волнует ни что это за мусор, ни что с ним дальше произойдет. Тебя вообще это не волнует. Тебя волнуют твои счета. Вот так вот, соответственно, вот как изменилась история. Да, так и есть. We completely take it. We see here just the same thing. It's like international phenomenon. Можем к третьему вопросу. Профессор Дженаро, последний вопрос нашей беседы. Как вы считаете, отличается ли американский квест судьбы от европейского квеста судьбы? Right now, dear Professor Gennaro, let's switch to the third question of our terrific interview. So, up to your viewpoint, how do you feel? Do you think that American fate quest is different from the European fate quest? What do you think about it? I don't know. I'm going to be honest with you. I don't know because I don't personally have experience in both worlds. So I live living in Canada. I see a lot of the American experience because it is very prominent in the media here in Canada, but very little of life outside of America. When I lived in Australia previously, I saw very little of America, but an awful lot about what was happening in Asia, for example. So I was unfamiliar with American media, American life, American experiences, but very familiar with Asian media, Asian life, Asian experiences. So because even though it's a global world, we only see the media that we seek, that we look for. Otherwise, we are very limited in what our worldview is. So my worldview, to answer this question, is not broad enough to offer you an intelligent opinion on. I cannot say in what ways it would be similar or different because I just simply don't know enough. Got it. Thank you. Ответ мне говорит, я буду честен с вами, я не знаю. Лично моего практического опыта не хватает для того, чтобы предоставить вам качественный интеллектуальный ответ на этот вопрос. Потому что, говорит, я лично живу в Канаде, и то, что я наблюдаю, это определенные, американские тенденции, и, говорит, очень мало тенденций, которые выходят за рамки американского континента. Соответственно, говорит, например, когда я жил в Австралии, у меня было мало практики, мало опыта, который позволял бы мне судить об американских тенденциях и американских реалиях. Но, например, у меня было много опыта и практики, позволяющих мне работать с реалиями азиатскими, потому что я занимался вопросами азиатских средств массовой информации, жизни, опыта. То есть, по сути, мы знаем только то, что мы сами ищем. И поэтому на данный момент времени, говорит, я не могу ответить вам полностью на этот вопрос. Could we say that there is a difference between Australian quest of fate and American? Oh, definitely. Australians and Americans are very different and their experiences are very different. I think you're probably more qualified than I am to speak to the differences between the European and the American quests of fate. I mean, you've heard all of my opinions about what is clearly an American influenced perspective of the world. And then you have enough experience to know what the European one looks like. So in hearing my story and then having your experience, you're probably more qualified than me to say the similarities or differences between the European and American. Well, however, dear professor, we're not qualified to speak about Australia because we don't know the thing that shape the Australian mentality or the Australian strive to build their futures. Maybe you could provide just several tips
that help us to see the difference between the Australian type of thinking, of the way the person thinks about his future and feels about his future, and the American one, if it is possible, of course. Well, I'm not sure I've ever really thought about this before, so this is very kind of on the spot for me to consider. I do think that there are some similarities between the story of the national identity for each country. So I think that in the construction of the nation state, every country has a story. Sure. Okay. And they use that story and retell that story through history textbooks, cultural events, state propaganda, to build a national identity. And I do think that the American national identity and the Australian national identity have some similarities. Вообще об этом никогда не задумывался наш господин профессор, мы его застали в некоторой степени врасплох таким интересным вопросом. То есть, когда мы говорим о именно способе построения национальной идентификации, вот именно о том, как вот формируется именно этническая, не этническая, именно национальная привязка, да, мы говорим о том, что между австралийским и американским способами формирования есть определенные сходства. То есть сходства действительно имеются. То есть мы говорим о том, что в основе формирования вот национальности как таковой есть некая история. И эту историю пишут в учебниках, эту историю передают средства массовой информации вовне, ретранслируют, так сказать. То есть и все это делается для того, чтобы построить вот эту national identity, да, то есть национальную идентификацию. И я должен сказать, что есть определенные вещи, по которым мы могли бы сказать, что американский и австралийский способ построения этого они обладают сходствами. А вот какими? Okay, so I think both of those countries have stories about self-determination of the individual who has overcome the natural environment. То есть, когда мы говорим о единствах, мы должны сказать, что и американская, и австралийская история формирования имеет в своей общности вот это упорство. То есть self-determination – это вот именно вот упорство человека, который преодолевает трудности, и в том числе преодолевает вот природные препятствия. Вот это упорство, оно присутствует и в том, и в другом случае. I think they also both have a story about how they each have a story about how each person can choose their own fate. Вау. Есть, говорит, вот еще, говорит, что сходство с точки зрения анализа истории. Сходна история о том, что каждый человек имеет право выбрать свою судьбу. Like the notion, the story of the American dream. That anyone can become the president, or even in the Australian national anthem, right? The notion of Advance Australia Fair is like it's the idea that everyone can continue to become, to achieve, and that each individual has that opportunity, very much built into the national identity. Вот, например, даже с точки зрения формирования истории американской мечты, по сути, о чем она говорит, что каждый может стать президентом. Если мы будем говорить об Австралии, то вот даже в австралийском национальном гимне, сам гимн, сама вот направленность вот этой национальной идеи и мысли говорит о том, что каждый может выбрать, кем быть, кем становиться, что достигать. Вот этот каждый может, это тоже в том числе вот то сходство в историях, которое лежит в основе и той, и другой системы формирования национальной идентичности, американской и австралийской. But what's missing from both of those, and that is similar, is that it's a myth, because it doesn't belong to all Americans. It doesn't belong to all Australians, because not all Australians are free. Not all Americans are free. They don't all have the same opportunity. Both Australia and America have a history of genocide of indigenous and Aboriginal peoples. And in their myth,
their national identity, this is not acknowledged. I got it. Но вот что отсутствует, и это опять-таки одинаково и для американской, и для австралийской системы, что отсутствует? Отсутствует ну, фактическое соответствие заявленному. То есть, по сути, то, что мы имеем дело с мечтой, это миф. То есть мы говорим, что каждый может, но по факту это миф, потому что не все американцы, равно как и не все австралийцы свободны. И история тому подтверждение, потому что в том и том случае имеет место быть история, связанная и с геноцидом, и с истреблением аборигенов, и национальных этнических, предшествующих этой государственности этнических культур, это все имеет место быть. То есть, по сути, когда мы говорим, что равные возможности для всех, это не так, это миф. И вот эта штуковина несоответствия, она присуща и австралийскому контингенту, и американскому. I'm sorry if I caught you off guard by this question. However, Professor Дженаро, that was awesome. Thank you so much. We have never... Действительно, я тоже просто не ожидали, что расстали немножко распох с таким вопросом, да, то есть как бы, вы так быстро как бы сразу и, в принципе, и музыку проанализировали, и историческую, гимн, и историческую, то есть из нескольких элементов представили как бы сравнение сразу на ходу. Even though we have caught you a little bit off guard, things we are, let me say, kind-heartedly surprised with the way you were so swift and so prompt in this analysis, because you have actually analyzed the mythology, the history, even the music, I mean the Australian national anthem, so many things to provide such a fantastic answer. Thank you so much. I thank you for sharing your viewpoints, for the fact that you have found the time to make this interview get completed. So again, thank you so much for your kind attention. That was great. Yeah, my pleasure. Thank you for having me. Bye-bye. Goodbye.